We hebben deze dag een Ramel Scully in de keuken. En het is altijd een feest voor ons als we weer een gastchef over de vloer krijgen. Want ja, het is ongelooflijk inspirerend. Echt meteen vanaf het moment dat ik hem ophaalde van Schiphol zijn we aan het praten over ingrediënten, over bereidingswijze. En je ziet ook dat er heel veel raakvlak zit. We doen gemiddeld 200 gasten op een dag. Nou, zij doen meer dan het dubbele. Maar dat betekent wel dat we een klein beetje dezelfde manier van denken hebben als het gaat om het maken van gerechten, het creëren van gerechten. Dus het aantal handelingen is heel belangrijk en het aantal componenten waarmee je een gerecht eigenlijk maakt. Dat zie je ook terug in het boek Nopi van Scully en Ottolenghi. Alle gerechten bestaan eigenlijk uit 3 hoofdcomponenten. Dus bijvoorbeeld wat we vanavond ook serveren. Een mooi stuk helbot met een notenkorst en een heerlijke saus van lavasvichyssoise. Dus 1, 2, 3 en de rest is aankleding en ondersteunend. Maar precies diezelfde visie die hebben we hier in Rijks ook. Onze gerechten staan eigenlijk ook op 3 poten. Dus echt het teken van evenwicht voor onze beide keukens. Nou ja, je ziet direct het enthousiasme wat we in elkaars werk hebben. Dus hij duikt meteen bij ons de koelkast in en hij ziet mini-mais in de kolf liggen. En hij staat meteen te springen en te juichen van waar heb je die vandaan gehaald? Want in de kolf zijn ze zo moeilijk te krijgen. Nou, dat probleem hebben wij precies hetzelfde gehad. Daar zijn we ook 3 jaar mee bezig geweest en nu hebben we het gevonden. En nu kunnen we die leverancier ook weer doorgeven aan hem. En zo heeft hij ook weer allemaal mooie en lekkere leveranciers voor ons. Dus dat is echt fantastisch. Ik zeg altijd dat het net is alsof je op stage gaat, maar het stagebedrijf komt naar ons toe. Dus het is voor ons echt een week leren. Het is echt les krijgen over smaken, specerijen, bereidingswijzen. Ik hoop dat we er nog tientallen gaan doen op deze manier. Hi, my name is Ramel Scully. I'm the head chef for Nopi restaurant in London. I've been working for Yotam Ottolenghi for the last 10 years. So I've been his Karate chef since that day. And I have to say, since I've worked with him the last 10 years, I have learned a lot about using vegetables, more respect for it these days. I remember the days when I was a young chef in the late 90s, and most head chefs will have just a pasta or a vegetable tart or a risotto as a veggie dish. And these days, I've noticed that chefs got more knowledge of using vegetables and respectful in the way that it comes as the main element on the dish instead of like a piece of pasta or pastry to follow the dish. Right now, kohlrabi is one of my favorite vegetables I'm using. It's really good as raw. Making a remoulade or coleslaw is really good at home. But lately, I've been slow cooking it in foil with a lot of butter, thyme, bay leaf, and slow cooking for 3-4 hours on about 160 degrees. And after it's roasted, we peel the skins off, let it hang overnight, and the next day we fall in a bit like a watercress butter through it, pickle walnuts, serve with fresh walnuts on top, and a bit of baby watercress, and a bit of grated apple, because apple and kohlrabi is a wonderful kind of combination. And yeah, it's just basically go out there, eat your vegetables, respect it more, and use it more in the restaurant these days than what we used to before. So right now in Nopi, I do believe that it's really good to use secondary cuts that takes time to prepare, time to braise, to cook before it gets on the menu. And I think like for my young chefs, it's really good to get a carcass of the animal. We break it down, we teach them how to use the off cuts to your primary cuts. And one example, beef short rib, it's a really beautiful cut, but it takes days, maybe weeks to prepare. So in Nopi, we do a salt and sugar brine for 10 days with a lot of herbs and spices. And after that, we do a beautiful a pepper rub using a pepper called long red pepper. It comes from Cambodia. We mix it with a bit of sugar, garlic powder, and we give it a good rub. And then we sous vide it for 2 days, 48 hours. We sous vide for. And then the next day we press it and we portion it. And we actually serve it with a smoked beer glaze with a nice horseradish puree that takes 3 days to make
another root vegetable. It's beautiful to use and respect. So the horseradish puree that I make for Nopi, it went from a barbecue with a couple of chef friends that we thought it was a great idea to make for the restaurant. So we got the horseradish, we steamed it for 12 hours with butter, thyme, bay leaf again. And what that does, breaks down the fiber of the horseradish. And then the next day we slow roast it at 85 degrees to bring all the natural sugars out of the horseradish. And you get this wonderful, like, dark brown kind of soft texture from the horseradish. Then peel the horseradish, put it back in the pan, a little bit of light brown sugar, a little bit of butter, a little bit of sherry vinegar, and blitz it. And it comes this wonderful, fluffy butterscotch puree of horseradish. Really complements nice with the short rib. Do recommend you guys to take that respect and have time to use it. The last few years opening Nopi, we do have a really tight budget what we spend. So we're not one of those lucky restaurants that I can go buy expensive cuts of meat and caviar. But what we do best as me and my chefs do is get as best as you can. I'll give you an example. Carrots, we get these large carrots. They're a bit overgrown. Instead of using it for stock, we'll juice the carrots, okay? And then we'll get some medium-sized carrots. The carrot juice goes in the backpack with the medium carrots, and we'll slow cook it to increase flavor. And the skins that we peel, we dehydrate it to make carrot powder. So this is something that, it's a long process, but it's basically using what we have to get more flavor. Even if sometimes we buy cod and it's a bit damaged, we will lightly salt them to make it a bit stiffer, and basically slow cook it with burnt butter or olive oil to increase flavor. So you don't have to go out there and buy expensive things to make great food. I think it's about learning the product that you have and respect it as much as you can and use it as much as you can. We're not buying the big stuff. And that's the pleasure, what we do for a living as a chef. I have to say it's a beautiful kitchen, working with Yods and his good kitchen team here with the boys. They're really fun to work for. Yesterday I did a few hours prep, and I have to say I saw some beautiful baby corn. And it's definitely got me thinking for the next menu for April in London. So hopefully we can work together and bring on the menu. I have to say, the techniques I've been seeing, some stuff is new. Wat me opviel is dat zij bij het Oeradal gerecht de korrel eigenlijk rauw fruiten in de pan. En dat is om structuur te geven aan het gerecht. Dus je maakt enerzijds een puree en anderzijds fruitje met heel veel gember en knoflook en olie. Fruit je die Oeradal korrel aan en die gaar je. En daar was ik me echt niet van bewust dat dat überhaupt mogelijk was. Dat was ook überhaupt nooit bij mij opgekomen. En het geeft dus een hele lekkere soort van taai-achtige structuur aan die Oeradal puree. En we hebben uiteraard afgelopen week enorm zitten testen. Zijn gerechten zitten testen. En dat is ook aardig goed gelukt. We hebben heel veel contact gehad met het front Ottolenghi. En dan komen ze hier en dan zie je toch nog eventjes die extra techniekjes en toevoegingen en toepassingen die het gerecht eventjes een niveau hoger tillen. Dus dat, ja, we krijgen echt de geheimen van de chef te leren. Today's menu, the boys are actually making a salt-baked sweet. It looks really nice and interesting. It's wrapped in Savoy cabbage, so I'm looking forward to try that. And basically today's event too is to promote the Nopi cookbook with my boss Yotam Ottolenghi, where he'll be coming later on to do a speech. And looking forward to feed the local Amsterdam people. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.